नमस्ते पिसफुल डाइरीबाट हामी चाहिँ कोपेहेगनमा टिकट किनभने हामी यहाँबाट फ्रान्स जाने फ्रान्सबाट चाहिँ लिजबन जाने हामी घुम्नको लागि आएको अनि त्यो पिसफुल अनि यहाँ ट्राभल खोज्दा यहाँ आइपुग्यो हामी यहाँ ट्राभल रहेछ कोपेहेगनको पिसफुल राइडरबाट आएको यहाँ छिर्दैछौँ हामी अब टिकटिङको लागि अहिले हामी चाहिँ यो ट्राभलमा आछौँ होइन नमस्ते because we are from Nepal and we wants to go Lisbon and please tell us which is the good price for to be in Lisbon. Okay. Yeah. To Lisbon. It's two options. It's direct flight and with the transit flight. But the cheapest with the transit. With the in direct flight, it's the expensive. It's direct flight. It's will be over 5 or 550 euro for each passenger. But with the transit, with the Air France, it's the cheapest. It's 350 euro for each passenger if you will be to travel tomorrow, 18th of October. Yeah. And one thing that how much luggage we can carry with us? For each passenger, it's one bag with 23 kilo and one handbag with 7 kilo. And you said that we have a two option. One is direct. Yes. Direct is more price. Yes. And if we go by transit, like from here to Copenhagen to France and France to Lisbon, yes. and it's a cheaper one. Yes. And एउटा चाहिँ के छ भने चाहिँ सबैभन्दा राम्रो चाहिँ हैन म नेपालीमै भन्छु हैन who lives in a English Nepali who lives in a Denmark, please visit this travel company. I will mention there. मैले त्यहाँ मेन्सन पनि गर्छु. सबै राम्रो लाग्यो हैन वहाँ अनि हामी पासपोर्ट अब बन्द गरौँ अनि पनि तीनवटा पासपोर्ट पनि हामी दिन्छौँ. या प्लिज because we like your service and what you give us and राम्रो लाग्यो सर्भिस अनि प्राइस पनि राम्रो लाग्यो. जो नेपाली बस्नुहुन्छ तपाईँ डेनमार्कमा या ट्राभल गर्नुहुन्छ प्लिज यो कम्पनीलाई सम्झिनुस् अनि यो कम्पनी थ्रुबाट जानुस् हैन. राम्रो सर्भिस छ किनभने हामी चारैतिर धेरै ठाउँ जानुभन्दा एकै ठाउँमा जाने अनि हामीले चाहिँ विश्वास लगाएर उहाँलाई गर्यौँ हैन. सबैजना टिम भएर मलाई दिउँ अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई गर्नु बन्द गर्यो. टिकट रेडी भयो अनि उहाँले तपाईलाई टिकट दिनुहुन्छ. So it's the ticket for passenger. Yeah. It's the name. It's right here. Flight from Copenhagen, 18th of October, 12 o'clock, and landing in the Paris Charles de Gaulle Airport, 14, and flight again 16:20, and landing in the Lisbon, it's 17:55. It's 2 hours 20 minutes transit in the airport in France, Paris. अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो लाग्यो उहाँको भनेपछि उहाँले सबै नामहरू स्पेलिङहरू सबै हामीलाई चेक जाँच गर्न लगाउनु भयो. अनि त्यसपछि उहाँले हामी यहाँबाट किनभने हामी घुम्ने हो घुमेर भिडियोहरू बनाउने हो अनि यदि तपाईँ ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो कम्पनीलाई सम्झिनुहोस्. कोपेहेगनमा हुनुहुन्छ भनेपछि अनि लिनुहोस् सुविधा लिनुहोस् हैन. थ्याङ्क यू सो मच. You're welcome. Yes. अनि बन्द गरौँ.